স্বপ্ন তো দেখেছি তোমাকে তোমাকে Now you walking with your girls in front of me, front of me. তৌহিদ আফ্রিদি, যাকে আপনারা সবাই চিনে থাকবেন, তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের নাম্বার 1 ইউটিউবার ও ভালো ভালো সামাজিক কাজের মাধ্যমে সকলের প্রিয় মুখ। ফানি ভিডিও, শর্ট ফিল্ম, ভ্লগিং এসবই তিনি করে থাকেন। আজকে আমি তারই একটা থাম্বনেল মোবাইল দিয়ে বানিয়ে দেখাবো। আসলে একজনের অরিজিনাল কিছু কখনোই অন্য কেউ হুবহু বানাতে পারবে না। এর জন্য একটা পিকচার নিন। পিকচারকে সাদা কালো করুন। এরপর আপনার লাগবে একটা ছবি। আপনারা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করে নেবেন। এরপর ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে ও নিচে দুইটা ওভারলে ব্যবহার করতে হবে। পজিশন মতো নিয়ে কালার পরিবর্তন করুন।
এরপর টাইটেলটি লিখুন। তারপর এই ফন্টটি ব্যবহার করতে হবে। এরপর কালার পরিবর্তন করুন। হয়ে গেল মোবাইল দিয়ে সুন্দর একটি থাম্বনেইল। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।